було важливо надати легку протитанкову зброю, наприклад, «Джавеліни». Потім ми побачили потребу в артилерії, і ми надавали все більш сучасні артилерійські системи. А потім стало очевидно, що є нагальна потреба у більш сучасних системах ППО, і тепер союзники по НАТО надають «Патріоти» і інші системи, в тому числі «Насамс». І тепер за останні місяці і тижні ми побачили потребу інтенсифікувати постачання важкої зброї, БМП і бойових танків. І тому, дійсно, тип підтримки еволюціонував, і це також частина консультацій серед союзників по НАТО, також в рамках групи підтримки України. І це буде продовжуватись, тому що ми мусимо забезпечити, що Україна отримає зброю, яка потрібна їй, для того, щоб відбити свою територію і виграти війну як незалежна суверенна країна. Я хочу додати ще дві тези. Тут важливо обговорювати системи, платформи, які ми мусимо надавати Україні. Та це також еволюціонувало. Також важливо забезпечити, щоб всі ті системи, які вже були надані Україні, працювали належним чином. Коли йдеться про артилерію, нам потрібні боєприпаси, ремонт, тилове забезпечення, аби підтримувати ці збройні системи. Це не просто розмова про нові системи, це також старі системи, вже надані системи, щоб вони працювали належним чином. Це війна на виснаження, це війна логістик. Це величезний виклик для того, щоб доправити і запчастини, і пальне, і таке інше. Війна не почалася в лютому минулого року. Війна почалася в 2014 році. І з 2014 року союзники по НАТО надавали підтримку Україні, надавали можливості для навчання і техніку. І тому ЗСУ вже були набагато більш сильними в 2022 році, ніж в 2014. І тут є величезна різниця. І саме тому Путін вирішив напасти на Україну. Про винищувачі запитання. Прем'єр-міністр Польщі пан Моровецький сказав, що в НАТО буде потрібно одностайне рішення щодо навіть принципове рішення щодо постачання винищувачів в Україну. Ми мусимо надати все те, що вже було обіцяно Україні. І БМП, і танки, німецькі мардери, американські Бредлі, і, звісно, леопарди, тобто бойові танки. Це те, що було вже обіцяно Україні. Ми бачимо, що союзники по НАТО інтенсифікують цю активність, потрібні навчання і боєприпаси. І про це ми будемо говорити перш за все на нашій зустрічі в НАТО. І боєприпаси, і всі компоненти для інших систем, які вже було надано Україні. Питання літаків не є найбільш нагальним наразі, але дійсно ця дискусія триває. І, як я вже говорив, ведуться консультації зараз серед союзників по НАТО щодо типів систем, які ми мусимо давати Україні. І це триватиме далі. Ми вже перейшли до іншого типу підтримки. Ці типи підтримки еволюціонували, і вони будуть постійно еволюціонувати з перебігом війни. Вчора ви говорили, що міністри також будуть обговорювати, як покращувати практичну підтримку Грузії, Молдові, Боснії і Герцеговині. Чи очікувати нам сьогодні якихось рішень? І як відбувається процес реалізації пакету для Грузії? Що ми вже зрозуміли з війни в Україні? Це те, що треба надавати підтримку партнерам якомога швидше. Так як ми підтримували Україну до вторгнення, так само важливо надавати підтримку всім іншим партнерам, які є вразливими до російських інтервенцій. І саме тому союзники по НАТО погодились інтенсифікувати наше партнерство з такими партнерами, як Грузія, наприклад,
І ми працюємо над тим, як інтенсифікувати також нашу підтримку в управлінні кіберкризами і безпечними комунікаціями. Ця індивідуалізована підтримка у нас є саме для таких партнерів, як, до прикладу, Грузія. Фінляндія. Якщо Туреччина захоче ратифікувати Фінляндію перед Швецією, чи буде це прийнятним для НАТО, якими будуть наслідки? Перш за все, треба розуміти історичний контекст. Що вирішили всі союзники по НАТО? Ми вирішили в липні минулого року запросити Фінляндію і Швецію до лав Альянсу. Всі 30 союзників підписали протокол про доєднання Фінляндії і Швеції. 28 з 30 вже ратифікували його. Це була найбільш швидка ратифікація за всю історію НАТО. І тепер Швеція і Фінляндія є запрошеними членами. Фінляндія і Швеція все більше інтегруються в наші військові і цивільні структури. Вони сидять за нашим столом, беруть участь у наших нарадах і консультаціях. Швеція і Фінляндія зараз мають абсолютно інший статус тепер. Це статус, який передбачає безпекові гарантії і посилену присутність НАТО в регіоні. І Швеція, і Фінляндія набагато більш наближені і набагато більш щільно співпрацюють з НАТО. І тому головне запитання не про те, чи будуть вони ратифіковані разом. Головне запитання – це чи будуть вони ратифіковані як повноправні члени якомога швидше. Я певний, що вони стануть повноправними членами, і я роблю все для того, щоб це відбулося якомога швидше. Генеральний секретар, ми розуміємо, що надіслати винищувачі Україні – це довгострокові інвестиції, але можуть бути перші кроки зроблені. Ось, наприклад, Сполучене Королівство вже почало навчальну програму для льотчиків з України. НАТО може узгодити перший крок навчання для українських льотчиків. Сполучене Королівство так почало навчання для українських льотчиків, і в НАТО йдеться обговорення між країнами-членами питання постачання літаків в Україні. Як я сказав, наш нагальний пріоритет зараз забезпечити, що важка зброя і всі системи, які були вже обіцяні, отримала Україна, щоб вони були сучасні і функціонуючі, і це зробить вагомий внесок на полі бою. Дякуємо.
Flugabwehr. Und ich kann Ihnen heute Morgen gewissermaßen ganz druckfrisch mitteilen, dass die Verträge unterschrieben sind mit den Herstellern der Munition für den Gepard in Deutschland. Das heißt, wir werden jetzt unverzüglich wieder eigene Produktion aufnehmen bei Rheinmetall für Gepard-Munition. Die wird unverzüglich anlaufen. Ich bin sehr froh darüber, dass das gelungen ist, weil das die Unabhängigkeit und die schnellere Belieferung noch einmal besser sicherstellt. Das ist gerade für die Flugabwehr durch den Gepard in der Ukraine von zentraler Bedeutung, weil so alt wie er ist, er leistet herausragende Dienste, gerade bei der Drohnenabwehr, und wird von den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, mit denen ich dort auch am Gepard habe sprechen können, überaus geschätzt. Und deswegen ist diese Nachricht eine gute für alle Beteiligten. Der zweite Punkt, der in der Debatte kaum stattfindet, der aber von zentraler Bedeutung ist, ist die Ausbildung. Allein Deutschland hat bis heute schon 1200 Soldatinnen und Soldaten der Ukraine speziell ausgebildet an Waffensystemen. Ob das Mars ist, ob das Patriot ist, ob das Marder und jetzt Leopard sind. An der Panzerhaubitze, das ist oder Iris-T, das ist von zentraler Bedeutung. Und Ausbildung, Waffen ohne Ausbildung helfen niemandem. Und genauso gehört dazu die Ausbildung von Feldwebel. Feldwebel sind das Rückgrat jeder Armee, sind im Grunde genommen die Seele der Führungsfähigkeiten einer Armee. Und deswegen ist gerade die Ausbildung von Feldwebeln zu Feldwebeln von zentraler Bedeutung. Und auch da sind wir ganz weit vorne. Also Ausbildung und Lieferung müssen Hand in Hand gehen. Nur dann erzielt beides auch Wirkung. Wir erleben heute, dass die Offensive der Russen zunehmen. Russland will die Initiative zurückgewinnen im Donbass. Und darauf reagieren wir mit unserem Paket, Fähigkeitspaket, gepanzerte Kräfte. Ich will das nicht in aller Ausführlichkeit ausführen. Es gehört aber weiter dazu, die Luftverteidigung zu stärken. Und das Frühlingspaket ist auf dem Weg, genauso wie der Instandsetzungshub in der Slowakei seine Arbeit aufgenommen hat. Ich will noch mal zum Schluss ein Wort zur Türkei sagen. Wir haben inzwischen an die 40.000 Todesopfer, was eine furchtbare, eine geradezu unvorstellbare Zahl ist für eine Naturkatastrophe, wie wir sie dort erleben. Ich habe vergangene Woche telefoniert mit meinem türkischen Amtskollegen Akar und habe meine Bestürzung zum Ausdruck gebracht und vor allen Dingen auch zum Ausdruck gebracht, dass Deutschland hier in jeder Form helfen wird. Ich will es kurz beschreiben. Wir haben inzwischen 14 Flüge mit der A400M durchgeführt, fast 130 Tonnen Hilfsgüter transportiert und heute und morgen werden weitere 6 Flüge mit dieser Maschine folgen, sodass insgesamt über 180 Tonnen Hilfsgüter von Wunsdorf aus in die Türkei geflogen worden sind. Ich hoffe sehr, dass die Zahl der Opfer jetzt nicht weiter steigt und dass die Hilfsgüter und die internationalen Organisationen hier alles tun können, erfolgreich die Folgen zu lindern. Soweit von mir. Herr Minister, eine Frage ist ja trotzdem die Frage nach Kampfjets, auch wenn Sie die nicht diskutieren möchten. Die wird ja hier diskutiert werden. Was ist Ihre Antwort an Herrn Resnikow, wenn er heute ankommt und sagt, die Ukraine möchte Kampfjets haben? Ich teile Ihre Auffassung nicht, dass diese Frage hier heute im Mittelpunkt stehen wird. Resnikow wird sie ansprechen. Zelensky hat sie letzte Woche in meinem Gespräch nicht angesprochen. Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der Munitionsnachbeschaffung viel wichtiger sind im Augenblick als die Diskussion über Kampfjets, bei denen alle wissen, dass die Ausbildung allein zum Fliegen schon mehrere Monate dauert, geschweige denn die Vermittlung der Fähigkeiten, die es braucht, um die Waffensysteme dann auch zum Einsatz zu bringen. Also wir sollten uns auf das fokussieren, was jetzt im Mittelpunkt steht, gerade im Angesichts einer offenbar stattfindenden russischen Offensive. Herr Minister, können Sie uns sagen, wie viele Kampfpanzer momentan Sie zusammen haben in der Kampfpanzerkoalition? Wir sind bei 14 Panzern Leopard 2 A6 aus Deutschland. Ich habe meine Gespräche mit der portugiesischen Kollegin haben jetzt dazu geführt, dass Portugal ebenfalls 3 A6, für eine kleine NATO-Nation wie Portugal ist das ein angemessener Beitrag, 3 Panzer A6 aus Portugal. Weitere A6 sind im Augenblick nicht im Gespräch und bei den A4ern ist ja der polnische Kollege vor allen Dingen unterwegs und den aktuellen Stand müssten wir ihn dann fragen. Auch da sieht es nicht ganz so berauschend aus, um es vorsichtig zu formulieren. Insbesondere auch wohl möglicherweise, was den Zustand und die Einsatzfähigkeit der Panzer angeht. Wichtig ist auch da übrigens, geht es nicht nur um die Lieferung oder die Frage, wie viele Panzer welchen Typs werden geliefert, sondern auch, wie wird sichergestellt, dass Munition und Ersatzteile da sind. Das kann nicht die Bundesrepublik Deutschland sicherstellen, das können nur die Rüstungskonzerne.
Ihre Vorgängerin hatte der Ukraine 2 weitere IRIS-T-Systeme in Aussicht gestellt. Wann werden diese voraussichtlich geliefert dieses Jahr? Im Laufe der nächsten Monate. Das hängt aber auch von den Lieferfähigkeiten der Rüstungsindustrie ab. Wie viel Verständnis haben Sie dafür, dass Länder vor 2 Wochen noch so wahnsinnig Druck gemacht haben, Leopard zu liefern und jetzt irgendwie Probleme haben, die quasi zu liefern? Die eine Frage. Und die andere ist, Sie haben gesagt, Deutschland wird jetzt ist bei den Kampfflugzeugen nicht dabei. Würden Sie aber den anderen Ländern wie Slowakei oder Polen direkt abraten, die zu liefern? Ich habe denen nicht zu raten, um das deutlich zu sagen. Es ist eine Frage der Fähigkeiten, die vermittelt werden können und um die es geht und die jetzt gefordert sind. Wer immer was liefert, muss das mit der Ukraine abstimmen und muss vor allen Dingen auch sicherstellen, dass es den gewünschten Nutzen hat und nicht nur, wie soll ich sagen, eine optische Wirkung erzielt. Und zur ersten Frage, da ich mich ja hier auf diplomatischem Parkett bewege, würde ich sagen, wenig. Wenig Verständnis. Wenig Verständnis. Eine Frage noch zur Munition, wenn ich darf, weil Sie sagten, dass Milli ja bereits vor Monaten gewarnt hat, die Munition würde ausgehen. Warum erst reagieren die NATO-Staaten immer erst nach Monaten auf solche Warnungen? Sie haben mal gesagt bei Ihrem ersten Auftritt in Rammstein, man müsse vor die Lage kommen. Wann kommt die NATO, wann kommt die Kontaktgruppe vor die Lage? Das ist eine gute Frage, die ich aber nicht beantworten kann, da ich erst seit etwas mehr als 3 Wochen im Amt bin. Ich bemühe mich nach Kräften und die anderen, glaube ich, auch, vor die Lage zu kommen. Das ist nicht immer ganz einfach, zumal die Interessenlagen auch nicht alle identisch sind und auch die Fähigkeiten nicht so, wie man bisweilen den Eindruck hat. Ich verweise auf Ihre Frage. Von daher würde ich sagen, wir tun alles. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass das früher passiert wäre, weil das die eigentlich zentralen Fragen sind. Aber die Öffentlichkeit diskutiert im Zweifel eben auch lieber über Panzer und über die Frage, wie viele Stückzahlen haben wir denn und was macht das denn? Und Kampfflugzeuge ist alles leichter zu verstehen und auch besser aufzunehmen als die langweilige Frage nach Munitionsstückzahlen. Nochmal zu den Munitionsstückzahlen. Sehen Sie in den nächsten Wochen oder den Zeitraum können Sie selber sagen, den Punkt, wo der Ukraine die Munition ausgeht? Darüber sind die Experten sich nicht ganz einig, aber wir reden nicht über Wochen, sondern eher über Monate. Aber das bewegt sich irgendwo dazwischen. Und deswegen ist jetzt entscheidend, dass wir Fahrt aufnehmen. Unsere Unterzeichnung des Vertrages zur Gepard-Munition ist ein erster wichtiger Schritt. Die Rüstungsindustrie kann ich nur herzlich bitten, schnellstmöglich jetzt alle Kapazitäten maximal hochzufahren. Denn das werden die entscheidenden Fragen für die nächsten Wochen und Monate sein. Eine Frage noch, können Sie ein bisschen, wenn Sie es können, uns einen Überblick geben, was erwarten Sie, was insgesamt heute hier zugesagt wird? Da würde ich jetzt getreu dem Prinzip, dass das Erwartungsmanagement auch stimmen muss, mich eher zurückhalten. Das heißt nicht, dass ich wenig erwarte, aber ich kann es einfach nicht antizipieren. Ich bin gespannt auf die Gespräche und bin zuversichtlich, dass wir einiges auf die Reihe kriegen, sowohl für die Ukraine als auch für unser Thema der Deterrence und Defense für die nächsten Jahre der NATO, denn das darf bei all dem nicht ins Hintertreffen geraten. Wir haben eine Verantwortung angesichts der neuen Lage, beides miteinander in Einklang zu bringen. Die optimale Unterstützung der Ukraine einerseits und die Bündnis- und Landesverteidigungsfähigkeit der NATO andererseits. Dass Sie Gepard-Munition jetzt selber produzieren, hat das damit zu tun, dass die Schweiz nach wie vor nicht bereit ist, dass die Munition aus der Schweiz über Deutschland in die Ukraine geliefert wird? Ich will es mal so sagen, die Verhandlungen mit der Schweiz haben Zeit beansprucht und wir waren am Ende der Auffassung, dass es besser ist, den eigenen Weg schneller zu begehen, um darauf nicht angewiesen zu sein. Noch eine Frage. Sie sagten eingangs, wir stehen ja jetzt vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs. Wie schätzen Sie die Lage militärisch ein? Ist ein Sieg der Ukraine, von der die Ukraine immer redet, realistisch in Kürze? Und sehen Sie weiter das Risiko einer Eskalation in dem Konflikt? Jede militärische Auseinandersetzung, jeder Angriffskrieg auf einen souveränen Staat hat immer das Risiko in sich einer Eskalation. Deswegen ist es so wichtig, dass die Partner hier, also der UDCG, aber alle anderen Unterstützer auch, dass das immer nach dem Prinzip verfährt, das Nötige tun und im Auge behalten, welche Risiken damit verbunden sind. Wir reden hier nicht über einen Überbietungswettbewerb. Ich teile die Auffassung des Bundeskanzlers dazu ausdrücklich. Gerade wegen einer möglichen Eskalationsgefahr muss jeder Schritt abgewogen und abgestimmt geschehen. Und was die militärische Lage in der Ukraine angeht, bin ich zurückhaltend. Ich glaube, es wird kein kurzfristiges Ende des Krieges geben, um es mal so zu formulieren. Und einen kurzfristigen Sieger sehe ich auch nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nachlassen, die richtigen Akzente bei der Unterstützung der Ukraine zu setzen.
Hatten Sie bei den Kampfflugzeugen, bei den Kampfpanzern wurde ja unterschieden zwischen den, sage ich mal, sowjetischer Bauart, die relativ schnell geliefert wurden, und dann um die westlichen gab es eine längere Diskussion. Würden Sie diese Unterscheidung bei den Kampfflugzeugen auch machen? Also ist eine MiG was anderes als ein Rafale? Also erstens ist das was anderes. Ich bin mir aber nicht sicher, wie relevant diese Diskussion ist, auch angesichts der gleichen Frage, die wir bei den anderen Waffensystemen haben, nämlich was ist mit Nachlieferfähigkeit von Munition und Ersatzteilen. Und natürlich kann man im Zweifel auf einer MiG schneller schulen, aber wie viele MiGs es tatsächlich noch gibt und von woher sie kommen und welche Kampffähigkeit sie tatsächlich im Luftkampf hätten, darüber müssen die Experten sich Gedanken machen. Herr Minister, noch ganz kurz zum Thema Schutz von Unterwasserinfrastruktur. Ja. Können Sie noch mal sagen, ganz genau, was aus deutscher Sicht die NATO dort leisten kann und leisten sollte? Wo sind die Defizite? Also die NATO ist hier nicht Hauptplayer, aber ich bin Jens Stoltenberg sehr dankbar für seine Initiative und seinen Vorstoß und auch die Übernahme der Federführung. Entscheidend ist, dass wir hier als NATO, insbesondere als die Anliegerstaaten, als die Anrainerstaaten, alles tun, was wir technisch und maritim können, um diese Allianz gewissermaßen zum Schutz der kritischen Unterwasserinfrastruktur dann auch zu gewährleisten. Und das können wir am besten gemeinsam mit der NATO, aber unter Berücksichtigung von internationalem Recht und anderer Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ready to send Leopard 2 tanks to Ukraine? Yeah, thank you for the question. First of all, it's a pleasure to be here. This is second time for Finland and Sweden as well to be as an invitee member in this NATO Defense Minister meeting. And today we are discussing also about how to support Ukraine. We have this Ukraine Defense Contact Group meeting, and Finland is of course participating in that meeting with 40 other ministers. And yes, we are also participating in that cooperation, what becomes to the Leopard tanks. But we are the frontline state. Finland is a frontline state, so the amount of the tanks cannot be that many. Do you have a more concrete number? How many could you imagine to send? Yeah, unfortunately, it's a security issue for Finland as well. So we don't tell in public how many and what kind of support we will have in that cooperation and that coalition. But there are many ways to be in. There is training, there is spare parts, and logistics, and so on. But Finland is part of that. And when is the Leopard 2 coalition ready, actually? Because we have discussions now since 2 weeks ongoing, and so far not much has happened. This is what we are discussing in these 2 days as well. So maybe we are smarter after these 2 days. Wouldn't you say, Minister, that speed is of essence right now? Excuse me? Wouldn't you say that it's important, that speed is crucial right now, that it's important to speed up the whole process when it comes to the delivery of tanks and other more advanced weapons? It's important to support Ukraine in the most effective way. And from the Finnish perspective, I have to say that we have supported. We have been giving 12 packages already, and amount of those packages is almost 600 million euros. And for the size of Finland, it's more than 107 euros per capita. So we have been supporting Ukraine, and we will continue, and we need to continue that as well. And now we are preparing our 13th package in Finland. Jos saisin kysymyksen suomeksi, niin tuossa Naton pääsihteeri Stoltenberg totesi, että ei ole tärkeää, että Suomi ja Ruotsi menevät yhdessä NATOon, vaan on tärkeää, että molemmista maista tulee Naton jäsen. Niin tarkoittaako tämä nyt eriaikaista NATO-jäsenyyttä Suomelle ja Ruotsille? On tärkeää, että Suomi ja Ruotsi molemmat NATOon liittyvät, ja tietysti meidän ensisijainen tavoite on se, että me yhdessä ja yhtä aikaa sinne pääsisimme, mutta tämä ei ole pelkästään tietysti Suomen kysymys. Tässä on monia liikkuvia tekijöitä. Tämä on myöskin Naton kysymys, ja pääasia on, että me molemmat ollaan siellä
sitten Vilnan kokoukseen mennessä. Voiko tästä nyt tulkita kuitenkin se, että Natolle sopii se, että Suomi ja Ruotsi tulevat jäseniksi eri aikaan, eikä tätä niputeta tätä jäsenyyttä? No en tiedä tarkkaan, mitä Stoltenberg on äsken tässä tiedotustilaisuudessa sanonut, mutta tärkeintä on se, että molemmat sekä Suomi ja Ruotsi siellä Natossa on. Se on Naton puolustussuunnittelun kannalta tärkeä, se on meidän Suomen turvallisuuden kannalta tärkeä, Ruotsin kannalta tärkeä ja tämä käsi kädessä on se meidän lähtökohtamme NATOon liittymisessä Ruotsin kanssa, mutta se nähdään, onko tässä aikataulutuksessa nyt sitten eroja. Onko nyt tullut jotain aikataulukysymyksiä esimerkiksi tämän Turkin maanjäristyksen suhteen, että kun on toivottu, että tässä kevään aikana jo mahdollisesti Turkki ratifioisi tämän jäsenyyden, niin onko teillä nyt tuoretta tietoa tästä? Tästä ei ole nyt uutta kommentoitavaa. Minister, you're still waiting on your membership application moving forward. Are you getting frustrated at this stage? No, we are not frustrated. We need to understand that only half a year and 28 countries out of 30 has already ratified Finland and Sweden to NATO. So we are waiting those two countries, Hungary and Turkey, and hopefully they will make their decisions soon. Thank you very much. Thank you. eigenen Lagern geliefert und die sind jetzt eben an den Rande des Machbaren geraten. Und da ist jetzt eben die Frage. So we are gathered here again as the UDCG, the RAMSTAYN group, to speak about our support to Ukraine. I think you see that the fighting is intensifying, and that means that our support for Ukraine also has to intensify. And we feel that time is now of the essence. And therefore it's a very good thing that we're now again coordinating our efforts. You know that the Netherlands has already committed more than 1 billion euros in military aid to Ukraine. We have made a budget reservation for this year for 2.5 billion. So we are thinking ahead, we are planning ahead. It is about, of course, about weapons, but it's also about spare parts. It's about ammunition. It's about training, very important. The training that we do together with our partners. And everything to make sure that Ukraine can continue to resist the Russian aggression. Because the atrocities are going on, the air attacks are going on, and we know at the fronts that the capacity building of the Russians has now turned into an intensified fight. So vital, important to speed up our efforts. Apparently the Netherlands have received a request to send F-16 fighter jets to Ukraine. Has there been already progress made on this request? Will the Netherlands send them to Ukraine? Well, we have very intense contacts with the Ukrainian armed forces. I talked to my colleague Alexei Resnikov this morning. And we always take the request from Ukraine very seriously. And it is true that they have also requested F-16s, and it is also something that we take very seriously. Of course, this is a complex weapon system, and we have to debate this with our partners, also with the United States, and we have to think about feasibility, and it is something that will take time. And it is best done behind closed doors. To see what is possible, what is not possible, what the consequences would be, how you could start such an operation. So that is where we are at this stage. And Ukraine is very aware of the fact that this is something that will take time. And in this way you cannot compare it to, for instance, the main battle tanks that are now being delivered to Ukraine for the fight in the coming months. Are you going to deliver Moroccan tanks? I know that Netherlands was participating in financing the package of 20 of renovation of 20 Moroccan T-72 tanks. Do you think there is a chance to transfer another packages of Moroccan tanks to Ukraine? Well, I don't want to talk about the origins of these tanks, but we have, together with the Czech Republic and the United States, provided T-72s who are being refurbished in the Czech Republic. The second thing is that we now, with Denmark and Germany, are paying for Leopard 1s. So they are also acquired from industry, being refurbished and being made available for Ukraine as soon as possible, where we know that at least 100 of these Leo 1s can be delivered to Ukraine, and maybe more.
We're still working on that. And then, of course, aside from that, there is the tank coalition for the main battle tanks, the more modern ones like the Challenger, the Leo 2, and the Abrams. And there we have very intense cooperation, also because it's not only about the main battle tanks, it's also about the training, the ammunition, and everything you have to arrange around that. And are you ready to buy the Euro tanks that you're leased today and send them to Ukraine, which was suggested by Rutte at some point? No, I think to be perfectly clear on that, the Netherlands is in this tank coalition, but we don't have tanks. We don't own tanks, but we have a very integrated cooperation with Germany. And in that cooperation, we use German tanks. And we are very happy that Germany has decided to provide German tanks, Leo 2s, to Ukraine. And we support every decision that Germany takes on this issue. But it's up to Germany to decide which tanks they will use to send to Ukraine. Minister, Ukraine says that fighter jets, if they will be sent, they could change the course of the war. And they are really important for them. Do you share this assessment? Well, I think we share the assessment that this war could take a long time. And in that time, the Ukraine armed forces have to transition because they were using a lot of Russian capabilities, like the tanks, but also the MiGs. And they have to transition to European, American, and other capabilities. And in that transition, I completely understand that they also want to transition in their air defense and also with the fighter jets. I think that has to be part of the consideration that we're going through now. And how is the Dutch perspective? How much of an escalation could that mean to deliver fighter jets? I think that every escalation that we see in this war is escalation by the Russians. They started the war, they started the mobilization, they started the air attacks of the whole country, and they are intensifying the fighting at the fronts as we speak. That is the escalation that I see. What we are doing is supporting Ukraine for whatever they need really to defend themselves against this aggression. And we have done that in different phases as the war has developed. We have also developed the assistance provided. In everything, from the training to very heavy fighting capabilities like main battle tanks, but also earlier the Panzerhowitzers, for instance, that the Netherlands provided together with Germany. So I think in itself a weapon system does not mean escalation, it means a response to an escalation from the other side. And do you have, what is your reading? There was a lot of pressure on Germany to deliver the Leopard 2 tanks. Especially from Poland, for instance. But now Germany seems to be quicker in delivering than Poland. Do you have any understanding of that? No, but I think that Germany is taking the lead in this tank coalition. I think that is very significant. I think Boris Pistorius is convening this group quite often to make sure that all countries that can contribute also actually contribute. And we are all very aware of the fact that Ukraine needs those tanks as soon as possible. Therefore, I'm also glad that the training has actually started and that we have this group of countries where everybody is trying to add something to make sure that Ukraine gets as much as possible, as many tanks as possible, and as many spare parts and ammunition as possible. I will deliver even without German consent. Now is not ready to deliver. No, but let me say, I'm not going to comment on individual countries, but I see as a group of countries, I think we're making every effort to make sure that the tanks are being delivered. Thank you. Thank you, Minister. Days ahead of us. Of course, our condolences go to people of Turkey, and of course, our minds are always with Ukraine. And a good friend of mine, Oleksiy, is still here, and I'm very glad to see him here. And we will have very fruitful discussions for sure. I would like to highlight a couple of things. First, of course, our goal has to be that we will increase our defense spending. Estonia will do a lot, so we will have our defense expenditure this year to 2.8%, even a bit more. Next year, 3.2%. So definitely we would like to see that all the other NATO member states will also increase their defense spending. Secondly, regarding the European Union, as we have also today the meeting with
with European Union representatives, then we would like to see that we will go to the joint acquisition of ammunition. We would like to see that we will buy together in European Union at least 1 million rounds for Ukraine. This is very important to keep them healthy and then keep them up with fighting. And third topic I would like to raise is that we try to help Ukraine with approximately 100 billion this year altogether. This should be our aim, because at the moment it's less. But when we take Estonia's share, then this is only 1/5 from our GDP, because Estonia has helped approximately 400 millions, which is 1.1% of our GDP. When we take all the Ukraine contact group countries, European Union, United States, UK, Australia, Canada, all the others, then our common GDP is approximately 50 trillions, maybe even more. And when we take 1% of that, this could be 500 billions. So we are talking about even 1/5 of that what Estonia has already done. So we try to push all the other countries to increase also our help to Ukraine, to increase it to at least 100 billion this year. So when you have a couple of questions, I'm ready to. Why do you believe that fighter jets are necessary for Ukraine? Any kind of help is necessary for Ukraine, because Ukraine has to win this war. So we had many questions, should we send tanks? Now this decision is made. So we had prior to that many questions how many ammunition we could send. So always there has been a question before and then the answer after that. So, and we know that Ukraine needs any kind of help, and that means also the jet fighters. Do you see a risk that those fighter jets will be used to attack a Russian country? No, I don't see that, because my good colleague Alexei has said many times that they will not go to Russian territory. Are you disappointed that it's now like basically 2 weeks that there has been formed this coalition of Leopard 2 tanks, and so far there hasn't been any deliveries, no firm commitments by NATO allies except Germany and Portugal? Any equipment, any asset you will give to Ukraine, what they have not used before, there has to be a training. So this is why we need to also build up very quickly the training missions. And of course, this is extremely important. You cannot send just tanks without any training. And as we see, Poland already started the training. What do you think about practical support to partner countries such as Georgia, Moldova, Bosnia-Herzegovina in these times? At the moment, our focus should be in Ukraine, because Ukraine war will define how the security infrastructure, security environment here in Europe will look alike. That means also, of course, we see some concerning news coming from Moldova. Of course, this is very disturbing what we are hearing at the moment, so we need to clarify and collect some more information about that. But of course, all the partner states, they have to be also sure that if there is any need to help them, there is a help for them. But at the moment, as I said, there has to be a focus on Ukraine. Minister, a few ministers before you were talking right here, they said that the fighter jets to Ukraine are necessary, but not right now, in the future, in the long term. So what do you think is the long term? What do you think would be the acceptable term for the fighter jets to get to Ukraine and to be sent? Well, I believe that sooner we can send additional help to Ukraine, helps Ukraine sooner. So this is very simple. And obviously we see that, is it already started or is it still a slow start from the Russian side, but they are preparing for the large-scale attack. So which means that Ukrainians have to be ready for that and have to be ready also to make counterattacks. So simple it is. As much as we can help Ukraine, we have to do it. Thank you very much.
Ça va, mais je vais seulement dire à Nina une chose. Here again, Ukraine will be very high on the agenda. We'll coordinate the way we continue supporting Ukraine because the war continues raging. Everybody will present their proposals, and I am sure that among all of us, we will continue providing a strong military support to Ukraine in order to face the aggression. This aggression is brutal. Today, the Russian attacks continues against any kind of civilian infrastructure with a lot of casualties. So unhappily, there is not sign that Russia wants to stop the war. So we have to continue supporting Ukraine, and we will do it all together. What is the position on fighter jets for Ukraine? Let's see. Ministers will discuss also stepping up the support for partner countries like Georgia and Moldova. What threats do you see and consequences of the war
for partner countries? And also would like to ask you about Moldova. President yesterday made a statement that Russia aims to overturn legitimate government in Moldova. We know how much Moldova is under the Russian pressure. We know, that Moldova will be hosting the political conference about the European political community. This will be a good occasion for everybody to show support to Moldova to face the Russian pressure, which is every day stronger. And just about Georgia and the situation in the Caucasus, the NATO will also discuss about it today. Representative, Estonia's defence minister just called for joint procurement of ammunition at European Union level. What's your comment on that? Well, with the European Peace Facility, we are providing funding for the member states to buy. In the past, the European Peace Facility already did procurements to provide non-lethal arms for countries with whom we have a partnership. I think that the European Peace Facility could perfectly mobilize its resources in a more common way. Now we work country by country. I don't see any inconvenience with the European Peace Facility, which is an intergovernmental fund. It's not European Union budget. You cannot buy lethal arms with the European Union budget. That's clear. But the European Peace Facility is an intergovernmental fund, and this can be used on the way we consider more appropriate. I will present proposals to the Foreign Affairs Ministers on Monday. What kind of proposals? We'll have to wait till Monday. Thank you. Thank you. Très contente d'être ici encore. Pour l'Ukraine, le Canada a déjà livré plus d'1 milliard de dollars en aide militaire pour l'Ukraine et plus de 5 milliards de dollars pour aide économique, humanitaire et militaire pour l'Ukraine. C'est un temps très important et nous sommes ici pour l'Ukraine dans le court et le long terme. I'm so happy to be back here at NATO to discuss the very important situation of military aid for Ukraine. We have already, as a country, announced 4 tanks to be sent to Poland, and that has already occurred. Those tanks are in Poland, and we are now training Ukrainian soldiers on the use of those tanks. So I am very pleased to say that in a very short amount of time since we made the announcement of 4 tanks to go to Ukraine, despite the geographical distance that Canada has from Ukraine, we have sent those tanks. They are on the ground, and we have 25 Canadian Armed Forces members in Poland training the Ukrainian Armed Forces members on the use of the Leopard 2A4 tanks. In terms of the objects that have been shot down in North America, we are continuing to search for the debris in central Yukon. We have deployed a number of aircraft to assist in that recovery effort. I want to indicate that the terrain is extremely rugged. It is extremely remote. The temperature is approximately minus 25 degrees Celsius there, and there is heavy snow. So the recovery effort is difficult, but as I said, we have a number of aircraft on the ground, in the air, and people on the ground. We have RCMP, we have FBI assistance, and we have obviously Canadian Armed Forces members that are assisting with this effort. Donc je pourrais recevoir vos questions aussi. Minister, it's for months now that ministers and also generals say that Ukraine is running out of ammunition.
And now it seems that the Ukraine Defense Contract Group is going to answer to that. Why always this late reaction to something that is actually foreseeable for quite a long time? I don't characterize this as a late reaction. I actually think that the members of the Defense Contract Group have been very forthcoming with aid over the past year. This is our 9th meeting or so. We are continually here to discuss what additional aid we can provide, including in the area of munitions. But let's just take a look from a Canadian perspective, for example, what has been put on the table. We have had anti-tank weapon system. We have had M777s, munition for the M777s, a NASAMS defense system, 200 vehicles, 39 additional armored vehicles from GDLS in Canada, over 50 cameras for drones. This is just the country of Canada. If you think about the membership in the Defense Contract Group being over 50 countries and the continual aid that is being put on the table, we will continue to step up in any way we can. And I will say that the process of the Defense Contact Group, and we are about to engage in that process right now, is for all of the members to sit around the table and to identify areas of need for Ukraine. We hear directly from Minister Resnikov, of course, and then we try to step up with the aid that we each have. And that's why we're putting 4 tanks on the table, the Leopard 2A4 tanks, but we will continue to be there for Ukraine in the short and the long term. You just mentioned the 4 Leopard 2 tanks from Canada. How disappointed are you that apparently European allies are not delivering their Leopard 2 tanks so far? Well, it is important from a Canadian perspective to continually put on the table any aid we possibly have. And we wanted to be amongst the first countries. So as soon as Germany released the permission for us to send the tanks, we were right out the door to do that. And that's the approach that Canada has taken from the very beginning. Make sure we are doing whatever we can to support Ukraine with whatever aid we have that it needs. In terms of other countries, we do hope that the work we are doing will play a leadership role in inspiring other countries to follow suit, and that's exactly what we are seeing. I have met frequently with my German, with my Polish, with my Spanish and Portuguese counterparts, for example, and I know that each of us is working as hard as possible to put aid on the table. Minister, when do you think the tanks pledged by the allies and partners will reach Ukraine? Is there a timeline? Well, let's make sure that we recognize the importance that Poland is playing in this process. When we met to discuss the sending of tanks, the Leopard 2A4 tanks in particular, we focused on the need for there to be a staging area where training could occur and where the spare parts and munitions would be located. Let's not forget the importance of the spare parts. These are tanks that could break down on the battlefield, and there needs to be a stable supply chain in place for replacement of parts that are broken down. And so the importance of the intermediary location in Poland is important for training. Canada having 25 trainers on the ground right now training Ukrainian teams on the use of these tanks is extremely important. And as soon as that process occurs, those tanks will be in use in Poland, in Ukraine. Minister Anna, you spoke about the objects that have been shot down from the sky. Secretary General Stoltenberg says this may be part of a trend of increased surveillance. Are you going to be telling your European allies and counterparts to step up their own activities here when it comes to monitoring? Well, let's first and foremost recognize the importance that NORAD plays. It was NORAD's first operation to shoot down that object over central Yukon on Saturday night.
And NORAD actually occupies an important place on NATO's western flank. And so I want to stress the importance of our multilateral alliances first and foremost if that issue arises today and tomorrow. Secondly, in terms of patterns, I personally am reluctant to make a statement along those lines at this point. It is very early. We have not yet recovered the debris. We have not yet examined that wreckage. And I am a person that likes to deal in facts, and I will wait until the facts are presented to me from an analysis of that debris before making a statement relating to a pattern. I would also like to mention that there's intense collaboration regarding the analysis of the debris. We have the FBI involved, we have the RCMP involved, we have the Canadian Armed Forces involved, and several aircraft. And so this is a collaborative effort, and as we move through the process and retrieve the debris and undertake the analysis, we will have more to say. Minister, what is your position on fighter jets for Ukraine, please? This is a topic that may arise today, but the topic as a whole will be what aid we can provide to Ukraine in the short and the long term, et aussi le Canada est là pour l'Ukraine dans le court et le long terme. Merci beaucoup.
Thanks, sir. All right, good to see you again. No. Ja.
I'm Celeste Wallander, Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, and I'm serving as facilitators for today's contact group. I would like to thank Ukraine's Minister of Defense, Alexei Reznikov, for joining us again today. We value your presence and are looking forward to hearing your thoughts here shortly. So now please let me Celeste, good morning, everyone. It's great to see you all at our 9th meeting of the Ukraine Defense Contact Group. And before we get started, I want to express my deepest condolences for the tragic loss of life caused by the earthquakes that struck Turkey and Syria last week. And the United States will continue to work urgently with our Turkish allies and others to rush assistance to those in need and in anguish after this terrible tragedy. Now, I'm proud to be here with representatives from across the globe, and we're here to reaffirm our resounding support for a free and sovereign Ukraine. Nearly 1 year ago, Putin began his unprovoked and indefensible invasion of Ukraine. Putin thought that in a matter of days, his forces would seize Kyiv and overthrow Ukraine's democratically elected government. And he thought that the international community would just live with it. As President Biden said last week in his State of the Union address, Putin's invasion has been a test for the ages and a test for the world. Ladies and gentlemen, we've responded by standing up for our shared values of sovereignty and freedom. And we've risen to this challenge with unity and resolve. We've moved out with urgency, the urgency that the moment demands. And time again, it has mattered that we delivered on what we promised to Ukraine. Russia did not prevail. Kyiv did not fall, and Ukraine's friends did not falter. In the years since Putin's war of choice began, Ukrainian soldiers have won the battles of Kyiv, Kharkiv, and Kherson. They pushed back invading Russian forces with javelins and stingers and other systems donated by the countries in this room. The world was inspired by the resilience of Ukraine's people and the courage of Ukraine's troops. Even in the face of setbacks, Ukraine has shown that it will prevail. And more countries have rushed to help Ukraine fight for its territory, its sovereignty, and its freedom. And your presence here just proves that countries of goodwill from all around the world continue to step up and to ensure that any setbacks are only temporary. And together, this contact group has made it clear that we will support Ukraine's fight for freedom over the long haul and help Ukraine hold and advance during the spring counteroffensive. With unity and urgency, we will again deliver the support that we have promised to Ukraine. We will put capabilities into the hands of trained Ukrainian forces so that they can be integrated together on the battlefield. Now, we know how to do this. Last April, we held our first contact group to coordinate our contributions to Ukraine, and these meetings continue to embody the unshakable, enduring support for Ukraine from all over the world. This contact group stands as a testament to our unity. Unity of purpose, unity of effort, and unity of values. None of us could have accomplished this much alone, but together we have committed nearly $50 billion in lethal assistance to Ukraine since the start of Russia's all-out invasion last February 24th. And our coordination is making a real difference in real time. The United States, Germany, and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine. France and Italy are working to provide a SAMP-T air defense system, and a consortium of countries, including Germany, Poland, Canada,
Portugal, Spain, Norway, Denmark, and the Netherlands are working together to provide Leopard battle tanks to Ukraine. For more armored power, the United States, the Czech Republic, and the Netherlands are jointly providing more than 90 T-72 tanks. This is in addition to Poland's latest donation of T-72s. The UK has provided a company of Challenger main battle tanks and has worked with several countries to source more ammunition for Ukraine's defenders. And we're working together on training for the Ukrainian armed forces through bilateral and multilateral training initiatives like the European Union's military assistance mission. All of these donations and joint initiatives flow from our unity and our resolve. But we still have much more to do together, and we must intensify our focus. Ukraine has urgent requirements to help it meet this crucial moment in the course of the war. And President Zelensky underscored Ukraine's need for more equipment at our last meeting in Ramstein. So we're fortunate to be joined again by my good friend, Ukrainian Minister of Defense, Oleksiy Reznikov. And Oleksiy, thanks for your leadership and for joining us again today in person. And let me also welcome Ukraine's Deputy Chief of Defense, Lieutenant General Moishuk. It's great to have both of you here with us, and your presentations will help us sharpen our focus on the situation on the battlefield and Ukraine's most critical needs. Of course, it isn't just our goal to provide equipment, it's to provide full and lasting capabilities. So today we'll continue talking about integrating and synchronizing our support so that Ukraine has combat-credible capabilities that matter and endure. We'll also hear from our EUCOM commander, General Cavoli, on the integrated training that's being conducted across Europe. And we'll discuss industrial-based initiatives that will help sustain our support to Ukraine for the long term. We'll also talk about ongoing accountability for the historic levels of security assistance that we're providing to Ukraine. And Minister Reznikov, let me commend you for your team's cooperation on this. Ukraine is committed to making sure that the equipment we're providing gets to Ukraine's defenders on the front lines. Now, today's meeting comes at a critical time. The Kremlin is still betting that it can wait us out. But 1 year on, we are as united as ever. And that shared resolve will help sustain Ukraine's momentum in the crucial weeks ahead and help Ukraine travel the challenging road that lies beyond. And looking around this room today, I know that our unity will only grow. We all understand the stakes in Russia's war of choice. This isn't just about Ukraine's right to live in peace and security. It's also about the kind of world that our children will inherit. None of us want to live in a world where autocrats can assault their peaceful neighbors, trample their borders, and bombard their people. So we've come together to stand up for a world where rules matter, where sovereignty is respected, and where civilians are protected. Now, let me pause for a moment while our friends in the media depart, and then we'll hear from our Ukrainian colleagues. Thank you very much.